Good morning to everyone of second year science students. In my previous video, I discussed about enthalpy of atomization and atomic radius. Enthalpy of atomization ওপৰত ভিডিওটো বনাইছিলোঁ আৰু atomic radius আৰু তাৰ periodic trains কেনেকৈ বাঢ়ি যাব কেনেকৈ কমি যায় প্ৰথমতে কি with increasing the effective nuclear cell atomic radius decreases after some time in the midway it is constant কাৰণ পেয়াৰিং হোৱাৰ লগে লগে কনষ্টেণ্ট হ'ব ধৰিব আৰু তাৰপিছত বেছিকৈ যেতিয়া পেয়াৰিং হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব চাইজটো আকৌ ডাঙৰৰ ফালে গুচি যায় গতিকে এই ট্ৰেণ্ডটোৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে চ' টুডে আই উইল ষ্টাৰ্ট another new topic of this unit, that is D and F block element, that is ionization enthalpy and their periodic trains. Ionization enthalpy form our logote irregularities of first and second ionization enthalpy আৰু তাৰ কিছুমান abnormalities দেখা যায় ionization enthalpy এই তাৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম আৰু তাৰপিছত মই oxidation state ৰ ওপৰত ক'বলৈ যাম oxidation state are very important. Ultimately, ionization. Today's topic is ionization enthalpy and oxidation state. Okay. Ionization enthalpy and irregularities. So topic is this one. Ionization enthalpies. Topic is this of group কোনটো গ্ৰুপ আছিল এইটো of D block elements. Okay, so first ionization enthalpy. The ionization enthalpy definition, এটা নিউক্লিয়াছৰ পৰা outermost shell পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা আঁতৰাবৰ কাৰণে যিটো amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an gaseous and neutral atom is known as ionization enthalpy. গতিকে আমি এইটো জানিব লাগিব যে starting element scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Okay, এইখিনি আমাৰ D block, ইফালে আছে P and this side is S block and this is P block. আমি এইখিনি বিষয় কৰিম. Okay, now the ionization enthalpy ভ্যালুটো ইয়াত কিফালে কি হ'ব ইমাৰ সাইজটো ডাঙৰ হ'ব ইফালে সাইজটো ডাঙৰ ক্ৰমান্বয়ে সাইজটো সৰু হৈ গৈ থাকে. So ionization is D block. So ionization enthalpy of D block element, first ionization enthalpy of D block element remain in between the S and P block or মাজত থাকিব. Okay, and ionization energy generally atomic size from this to this side, nuclear effective nuclear size to কি মাজত যেটো size to বাঢ়ি গৈ থাকিব, so attraction to বেছি হ'ব, ionization enthalpy value gradually increases. Okay, so gradually ionization enthalpy value ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ionization enthalpy value, this is normal case. Okay, so ionization, first point is this one, ionization enthalpy of D block element remain in between the S and P block element. Second point, ionization enthalpy gradually increases with increasing the atomic number along the transition series. And there are some abnormalities কিছুমান কিন্তু দেখা পোৱা যায়. Okay, abnormalities দেখা পোৱা যায়, normally আমাৰ বাঢ়ি যাব লাগে. So ইয়াৰ জিংক কেডমিয়াম আৰু মাৰ্কাৰী ইয়াৰ ionization enthalpy সবতকৈ বেছি হ'ব কাৰণ জিংক cadmium and mercury ionization enthalpy সবতকৈ বেছি হ'ব দেখা যাব কিহৰ কাৰণে সবতকৈ বেছি হ'ব দেখা যাব জিংক cadmium and mercury because completely field orbital পৰা যাব. But next is irregularities. This normal to লিখিলো, then irregularities খিনি পৰীক্ষা দিব পাৰে question irregularities irregularities. Okay, আমি কি কম on moving from left to right along a period the effective nuclear charge increases of D block element increases, effective nuclear charge বাঢ়ি গৈ আছে and this is ionization enthalpy value increasing হৈ যাব বেছি হৈ যাব. But there are some irregularities. The irregularities, suppose in case of chromium, in this case of chromium electronic configuration atomic number 24, 4s2 3d4 হ'ব লাগিছিল কিন্তু 4s1 3d5. So what is the irregularities? Generally ইয়াত কি হ'ব the actually the first ইয়াত কি ইয়াৰ বেছি হ'ব লাগে vanadium 4s2 3d3 আছিলে আৰু ইয়াতে 4s2 3d
4 হ'ব লাগিছে কিন্তু ইৰেগুলাৰ 1 and this is 5 okay actually from this side to this side chromiumৰ কি হ'ব বেছি হ'ব লাগিছিলে okay chromiumৰ বেছি হ'ব কিন্তু chromiumৰ বেছি হোৱা দেখা নাযায় the first irregularities chromium electronic configuration 4s1 3d5 the first ionization enthalpy is very low in case of chromium why very low if it is lost this electron it is completely go to stable configuration 4s 0 3d 3d5 this is completely half filled this is completely 1 2 3 4 5 এর 4s এর পর যদি দুটো ইলেকট্রন এড়ি দিয়ে completely half fill হয়ে আছে so one irregularity is chromium show very low first ionization enthalpy very low first ionization enthalpy value because if it is lost one electron from the 4s orbital it is completely half fill and it is more stable tarpor ako zinc cadmium and mercury is show very high first ionization enthalpy value because if we consider zinc 4s to 3d10 it is completely filled 4s to 3d it is completely filled হৈ আছে গতিকে completely stable বেছি stable হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰাবৰ কাৰণে কি হ'ব large amount of energy needed গতিকে zinc cadmium and mercury same electronic configuration so very high ionization next is first ionization enthalpy second ionization enthalpy value যদি consider second ionization কিন্তু ইয়াৰ second ionization chromium কিন্তু second ionization enthalpy value টো বেছি হ'ব কিহৰ কাৰণে second electron টো কৰ পৰা হ'ব d5 ৰ পৰা যাব লাগিব ইটো completely half fill ৰ পৰা যাব কাৰণে the second ionization enthalpy is very high in case of chromium because it is the second electron loss from the stable configuration okay the zinc or পৰা এটা যোৱাৰ পিছত second টো কিন্তু কম হ'ব কাৰণ কি second টো 1 ৰ পৰা যাব ইয়াৰ পৰা যাব second is very low ultimately second টো কম হ'ব alternate হৈ থাকিব ইয়াতে okay এইখিনি হল আমাৰ ionization enthalpy and their periodic trend and some irregularities of the ionization enthalpy value next is oxidation state so oxidation state বুজাব হলে scandium titanium vanadium chromium manganese iron cobalt nickel copper and zinc this is first engine series so here electronic configuration 4s to 3d1 ইয়াতে 3d2 3d3 এনেকা আছে electronic configuration so scandium show only one oxidation state that is +3 ইয়াত অকল এটা +3 কিহৰ কাৰণে 4s to 3d1 গতি ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব লাগে দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে এটা কমপ্লিট হাফ ফিল কৰি তাতকে তিনটা দিয়াটোই বেটাৰ হ'ব গতি 4s2 is this one 4s s দুটা আৰু d হলকে d থাকিব 1 2 3 4 5 so ইয়াত থাকিব এটা গতি 4s scandium 2+ যদি দিয়ে দুটা ইলেক্ট্ৰন 4 ৰ পৰা যাব 4s ৰ পৰা যোৱাতকে এটো এটা হাল ভেৰি আনষ্টেবল হৈ থাকিব গতি এটো একেলগে গতি only one oxidation state আমাৰ scandium +3 so titanium বাকি যিমান বিলাক আছে আমাৰ অকল +1 ইয়াৰ এটো কপাৰ +1 দেখুৱাই আৰু এই বিলাক যে আছে so +2 zinc or +2 common oxidation state to সবৰে common oxidation state +2 okay then +3 scandium or +3 সব বিলাক +3 আছে +3 copper কিন্তু +1 and +2 দুটা আছে similarly it is +4 and this is also +4 +5 then +6 and it is +7 so see here কেনেকৈ লিখিছো
সি মেংগানিজৰ 7টা থাকিব সবচে হাইয়েষ্ট ইয়াৰ এটা থাকিব ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন কপাৰৰ 2টা থাকিব এইখিনি এনেকৈ দিজ আৰ দ্য তো অক্সিডেশ্যন হোৱাই so tension metals are oxidation variable oxidation state দেখুৱাৰ কাৰণটো কি tension is variable oxidation because they have unpaired electron উপৰত ডিপেন্ড কৰিব okay so it is only plastic because electronic configuration 4s3d গতিকে 3d দুটা ইলেক্ট্ৰন যোৱাৰ পিছত যেটো এটা থাকিব এটা গলে কি হ'ব আনষ্টেবিলিটি বেৰি যাব গতিকে প্লাষ্টিক হ'ব টাইটেনিয়ামৰ টাইটেনিয়াম চাইডে আছে 4s2 3d2 আলটিমেটলি চাইডে যাব পাৰে +2 ইয়াৰ পৰা এটা আনষ্টেবিলিটি বাঢ়ি গতিকে দুটা যাব +2 +3 আলটিমেটলি দিস ইজ অলসো +2 4s2 3d3 আলটিমেটলি 5টা 2 ৰ পৰা 5 লৈকে গোটেইকেইটা যাব পাৰে ক্ৰোমিয়ামত 6টা থাকিব ইলেক্ট্ৰন 6টা যাব পাৰে মেগনেছিয়ামত ম্যাক্সিমাম আছে ইলেক্ট্ৰন 7টা ইলেক্ট্ৰন এইটো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ওকে so the transition element exhibit wide range of oxidation state ns গতিকে বহুত অক্সিডেশন স্টেট দেখুৱা যায় ইয়াতে লোৱাৰ অক্সিডেশন স্টেট যদি s ৰ পৰা n ৰ পৰা s ৰ পৰা যায় তেতিয়া সো লোৱাৰ অক্সিডেশন স্টেট আৰু ইয়াৰ পৰা d ৰ পৰা গলে তেতিয়া হাইয়াৰ অক্সিডেশন স্টেট okay their compound n has electron involved their compound form lower oxidation state when n-1 ইয়াৰ পৰা d ৰ পৰা যদি যায় n-1 ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন বিলাক যায় that is higher oxidation state the higher oxidation state shown by the tension element when it is combined with highly electronegative fluorine আৰু অক্সিজেনৰ লগত যদি লগ লাগে যদি এই কি বিলাকে ডি ব্লক এলিমেন্ট বিলাকে তেতিয়া হে আমাৰ হাই অক্সিডেশন ষ্টেট আমাৰ দেখুৱায় যেনেকুৱা ধৰণৰ MnO4- B5- Cr2O7- ইয়াৰ অক্সিডেশন ষ্টেট হায়াৰ দেখা হ'ব জেনাৰেলি যদি এই অক্সিজেন আৰু ফ্লোরিন নাথাকে যদি বেলেগৰ লগত এনভাইট ইট ইজ লোৱাৰ অক্সিডেশন ষ্টেট when it is react and form compound with the highly oxidation state higher oxidation state তেতিয়া আমাৰ higher oxidation state দেখুৱাব গতিকে ইয়াত যদি ওলাব যাওঁ আমি ইয়াত পাম +7 ইয়াৰ +5 and ইয়াৰ +6 ultimately transition elements are form higher oxidation state when they are combined with highly electronegative fluorine and oxygen আৰু এটা দুটা অক্সিডেশন ষ্টেট থাকে লোৱাৰ অক্সিডেশন ষ্টেট যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ are removed from the কোনটোৰ পৰা s ৰ পৰা যেতিয়া যায় that is lower oxidation state and higher oxidation state when they are combined with highly electronegative and atom fluorine or oxygen okay and sobotke highest the maximum number of oxidation by the element manganese dekhuay kior dekhuay ma koi asu karon yar highest number of unpaired electron and most common oxidation state to all most common oxidation state for first tension series asle common oxidation state kuntu hol +2 is a common oxidation state the most common oxidation state is most common oxidation +2 except scandium into +3 required only one of them why because scandium electronic configuration 4s2 3d1 goti yar por electron joat ke eta thakat ke goti gotei to goise that is more stable okay then another point in a group d block element oxidation state are more stable higher oxidation state are more stable for heavier element for heavier element jiblak ase heavier element higher oxidation state suppose this are eblak heavier element or khetro heavier element jenekwa tomar molybdenum is a heavier element ulfnium is a heavier element eblakor ki plus higher oxidation state la yate beshi hobo so heavier element or khetro higher oxidation state are more stable আৰু কিন্তু ক্ৰোমিয়াম এবিলাকৰ লেস স্টেবল প্লাস্টিক ক্ৰোমিয়াম যদি লোৱাৰ অক্সিডেশন হেভিয়াৰ নহয় প্লাস্টিক ইটো লেস স্টেবল হ'ব ডিউ টু বিকজ ইনাৰ্ট পেয়াৰ গতিকে এইখিনি আমি অক্সিডেশন এইখিনিয়ে পঢ়িলো অক্সিডেশন ষ্টেট গতিকে কোনটো হায়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইখিনি আমি ইয়াৰ পৰা আলোচনা কৰিব okay then I will discuss 2 or 3 questions related to oxidation state first question is this one First question is this one. Question. Cr2O7 2- is stronger oxidizing agent, whereas stronger oxidizing agent. Stronger oxidizing agent. Whereas MnO3 and WO3 are not.
Acha, oxidizing agent. If we find the oxidation state, of chromium, here Cr2O7 minus. So chromium state to key chromium. So twice x plus minus 2 into 7 is equal to minus 2. So 14, x is equal to plus 6. Here also plus 6. And here molybdenum also, chromium also plus 6 oxidation state. Here molybdenum also plus 6 oxidation state, and wolfram also plus 6 oxidation state. But this is oxidizing agent. It is unstable. Oxidizing agent means copper 6 plus is converted to chromium 3 plus by gaining of electron. Oxidizing agent means gaining of electron. Oxidation means loss of electron, gain of electron. It can gain. So it is oxidizing because it is lower, it is not heavier, it is heavier no. And higher oxidation state like you are stable. Higher oxidation state for heavier element, the higher oxidation state are stable. But it is not converted to 3 plus because it is stable. This higher oxidation state to be stable. For heavier element, the higher oxidation state more stable. Because convert no, it heavier no, it is converted to this one. Answer is this one. But in case of D block element, higher oxidation state elements are more stable for heavier element, as molybdenum and wolfram is more stable. Heavier elements, so higher oxidation state is stable, so it is not converted to 3 plus, 6 plus 3. But in case of chromium, it is not a heavier element, it is easily converted to chromium 3 plus by gaining of electrons, so it is oxidizing, it is not oxidizing. This question number 1 question. Then name the tension which does not exhibit variable oxidation state. Next question is this one. Name the transition element which does not exhibit variable. Scandium all plus the oxidation state. Why? Scandium show only one plus the oxidation because it is electronic configuration 4s2 3d1. So electron to ইয়াৰ পৰা 4s or পৰা দুটা যোৱাতকে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা গলে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এটা গলে তিনটা গলে আমাৰ more stable হ'ব. Okay, next question number last question. Which of the 3D series transition element exhibit 3D series or a 3D series scandium titanium this third transition series first transition series show variable oxidation state and why? Manganese kyo variable oxidation sobotke highest oxidation kone dekhoy manganese up to +7 loike ase. So manganese show largest number of variable oxidation state. So +2 পৰা start কৰি +7 loike ase kyo dekhoy manganese largest number of unpaired electron 4s2 3d5 গতিকে 4s ৰ পৰা তো যাবই 4s ৰ পৰা দুটা যাব তাৰ কেইটা লৈকে যাব পাৰিব 1 because manganese has largest number of unpaired electron 1 2 3 4 1 2 3 4 5 so 1 2 3 4 5 গতিকে এই পাঁচটা লৈকে যাব পাৰে. So oxidation state depending upon the unpaired electron, as the unpaired electron is more in case of manganese 7টা লৈকে থাকিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন. Which of the third transition series show exhibit largest number of oxidation state? Why? Manganese show largest number of oxidation state +2 to +7 or +2 +3 +4 +5 +6 +7. Why? Because it have largest number of unpaired electron. 4 ৰ পৰা যাব তাৰ ইয়াৰ পৰা 5টা আছে 7টা লৈকে যাব পাৰে গতিকে এইখিনি হল অক্সিডেশনৰ ওপৰত কৰিলো. So today video I have prepared about ionization enthalpy. There are some irregularities of ionization enthalpy in a train and oxidation state and related some questions of oxidation state. Okay, thank you for today. Have a nice day. Bye bye.